nou vlog cu familia Bazaru. Astăzi o să vă invit să facem tema mea la engleză împreună. Tema care mi s-a dat astăzi la engleză este să gătim în limba engleză. Deci, din acest moment, vom găti și vom vorbi numai în engleză. Let's start! We will need proper equipment. Oh, and also, let's begin. Today we are cooking omelette. First, we need the ingredients. We can cook omelette without eggs. We also need bacon. Also, olives. Yummy! And onion. Oh, I forgot about cheese and mozzarella. Now, let's cook. Now, let's cut the cheese. And now, the bacon. And now, the onion. Let's chop the olives. And now my favorite part, the eggs. And for that we need this. Ooh! Let's shake it. It is so fun! Now we will go to the oven. When you cook at the oven, parents must be present. Now let's start the oven. Phew! It didn't explode this time. Let's put the pan. Now we wait. And now we put the eggs. Let's continue. It looks good. Now let's make a bed from mozzarella. Thank you, Mother. This is omelette à la Eva. Bon appetit!
mulțumesc că ați făcut tema la engleză împreună cu mine! A fost o temă foarte delicioasă! Dacă ți-a plăcut clipul, poți să dai un like! Chiar și un subscribe! La revedere! First, we will need the ingredients. Ingredients. First, let's cut the cheese. Cut. Ah, but that's it. And now, my favorite part. And now, my favorite part. 40 eggs. Ia de aici. 40 eggs. Now, we will go to the oven. The oven. Now, we will go to the oven. The oven. Now, we will go to the oven. The oven. Dar nu iese. Now, we will go to the Now, we will go to the Now, we will go to the oven. Dar nu-mi iese. Miroase apă și îmi lacrimează ochii. Miroase a brânză. Now, my favorite part. Și a măsline. Also. Păi, și